आणखीन दुसरी सेम त्याच्यामध्ये असतं क्वांटिटी. तर इथपर्यंत बघितलं होतं. तेव्हा म्हटलं होतं की सिम्पल हार्मोनिक मोशन आपण 5th चॅप्टर नंतर शिकणार आहोत. पण इथे जे एक्झाम्पल बघितलं आहे ते सिम्पल हार्मोनिक मोशन अँग्युलर किंवा अँग्युलर SHM असं एक्झाम्पल आहे. आणि त्याच्या टाईम पिरियडचा फॉर्म्युला आपण शेवटी डिराईव्ह केला होता. त्याच्यावरती एक न्यूमरिकल आहे आणि मग नंतर नेक्स्ट टॉपिक. अ बार मॅग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, त्याचा आय दिला आहे 500 ग्रॅम सेंटीमीटर क्यूब CGS मध्ये दिला आहे. मेक्स 10 ऑसिलेशन पर मिनिट in a horizontal plane. What is its magnetic moment if the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.36 Gauss? So I is 500 gram centimeter square. Frequency आपल्याला हर्ट्ज मध्ये पाहिजे 10 ऑसिलेशन पर 60 सेकंड्स. याच्यावरनं 1/6 हर्ट्ज हे त्याची फ्रिक्वेन्सी झाली आणि टाईम पिरियड त्याच्या रेसिप्रोकलमध्ये म्हणजे 6 सेकंद हा त्याचा टाईम पिरियड झाला. BH 0.36 गॉस. सो द फॉर्म्युला हिअर इज T इज इक्वल टू 2π√I अपॉन MB. स्क्वेअर केलं दोन्हीचं तर T² इज इक्वल टू 4π² I अपॉन MB और M इज इक्वल टू 4π² I अपॉन T²B. सगळ्याच्या किमती घातल्या याच्यामध्ये. ग्रॅम सेंटीमीटर स्क्वेअरचं मीटर किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर केलं. आता हा थेट एकदम 10⁻⁷ कसा आला कळलं का सांगायला हवं. किलोग्रॅमचं उलट ग्रॅमचं किलोग्रॅम करताना 10⁻³ आणि सेंटीमीटर स्क्वेअरचं मीटर स्क्वेअर करताना 10⁻⁴. अशा प्रकारे एकूण टोटल 10⁻⁷. म्हणजे 500 इंटू 10⁻⁷ kg मीटर स्क्वेअर अशा रीतीने हे SI सिस्टीममध्ये आलेलं आहे. T² 6² इज 36 आणि त्या गॉसचं SI म्हणून इथे 10⁻⁴. अशा रीतीने सगळी ती कन्व्हर्जन्स केली आहेत युनिटची. Location of magnetic poles in a current carrying loop. So we have seen that a current carrying loop produces a magnetic field, and if you bend the conductor in the form of a loop, this loop behaves like a bar magnet. What is the north and south pole of a bar magnet? For understanding this, you have to just draw a circular loop on a plain glass plate and show the direction of current, say clockwise. Now place on it a wire loop having clockwise current flowing through it. According to the right hand rule, the top surface will behave as a south pole. Now just turn the glass and see the same loop through the other surface. You will find that the direction of the current is now anti-clockwise. In reality, there is no change in direction of current, but you are looking it from the other end. It behaves like a north pole. समजलंय काय सांगितलंय ते? हो. हां, की असं म्हणतायत ते की तुमच्या समोर एखादा करंट कॅरिंग लूप आहे समजा, करंट कॅरिंग कॉपर वायर, आणि त्याच्यामध्ये जर करंट अशा प्रकारे म्हणजे क्लॉकवाईज दिशेने फ्लो होत असेल, इन दॅट केस दिस फ्रंट पोर्शन इज साऊथ पोल. तो ॲक्च्युली असा दाखवतात साऊथ पोल, म्हणजे हा असा इथे आहे ना आणि हा असा आहे, असा तो साऊथ पोल असा. आणि जर करंट अँटी क्लॉकवाईजमध्ये फ्लो होत असेल म्हणजेच तोच
तोच लूप आहे, फक्त तुम्ही उलट्या दिशेने बघताय त्याला. ओके ना. देन इट ॲक्ट्स ॲज अ नॉर्थ पोल. काहीतरी ती आकृती काढतात बघ, लक्षात येते तुमच्या कसे काढत असतील. नाव इट इज फ्लोईंग लाईक दिस. अशी काहीतरी काढतात नॉर्थ पोल अशी करू. असं आणि असं, बरोबर की नाही. सो दॅट इज नॉर्थ पोल. पण जाऊ दे, काय लक्षात ठेवायचं की इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाईज देन द फ्रंट पोल इज साऊथ पोल, and if it is anti-clockwise then it is north pole. So if you look it on the other side the pole will change. थोडक्यात सोलेनॉइड असतं अशा प्रकारे. तर त्याचं पॉझिटिव्ह टोक ज्याला जोडलेलं असतं तो साऊथ पोल बिहेव करतो आणि निगेटिव्ह पोल ज्याला जोडलेलं असतं नॉर्थ पोल बिहेव करतो. These are just conventions you have to remember for the direction of current. Origin of magnetism in material. आता अगदी आपण मूलभूत गोष्टीला हात घालूया की वस्तूंमध्ये किंवा पदार्थांमध्ये मॅग्नेटिझम येतं कुठनं. In order to understand magnetism in materials, we have to use basic concepts such as magnetic poles and magnetic dipole moment. In 11th standard you have studied about magnetic property of a short bar magnet such as its magnetic field along the axial and equatorial direction. What makes some material behave like a magnet while others don't? म्हणजे आयर्न असेल, निकेल असेल, कोबाल्ट असेल, काही अलॉईज असतील तर ते मॅग्नेटिक, त्यांच्यामध्ये मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी कुठनं येतात. आणि हे जर ॲल्युमिनियम असेल, कॉपर असेल किंवा सिल्वर गोल्ड असतील तर ते आर नॉन मॅग्नेटिक. असं का? टू अंडरस्टँड इट वन मस्ट कन्सिडर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मटेरियल. मग ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीचा शोध घेता घेता आपल्याला ॲटम लेव्हलला जाऊन विचार करायला लागेल. इन ॲन ॲटम negatively charged electrons are revolving round the nucleus. तर अगदी लहानपणी 8वी मध्ये शिकलोय आपण की रुदरफोर्डच्या मॉडेलप्रमाणे आणि नंतर बोहरच्या मॉडेलप्रमाणे न्यूक्लियस इज ॲट द सेंटर ऑफ द ॲटम. ऑलमोस्ट एंटायर मास अँड ऑल पॉझिटिव्ह चार्ज इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन द न्यूक्लियस अँड इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस like the planets are revolving round the sun. तर हे पण नंतर आपण शिकणार आहोत 15 चॅप्टरमध्ये. आता फक्त इतकं लक्षात ठेवू की इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्युलर ऑर्बिट्स. सो मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन ॲटम. तर आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये हे शिकलोय की अ करंट कॅरिंग लूप behaves like a magnet. A current carrying loop behaves like a magnet. An electron revolving in a circular orbit is nothing but a current carrying loop. Only thing is that the direction of current will be opposite to the direction of motion of electron because it is a negatively charged particle. So if an electron is revolving in anti-clockwise direction, the current will flow in clockwise direction. Okay, इतकंच फक्त. So the magnetic dipole moment m due to the current loop, that is that electron, will be given as m orbital, m orb equal to I into A, where A is the area enclosed by the loop and I is the electric current. It is only the part of magnetic moment of an atom and is referred to as orbital magnetic moment. म्हणजे अगदी आपण मूलभूत पातळीवरती कुठल्याही वस्तूच्या मॅग्नेटिझमचा जेव्हा विचार करू तेव्हा आपल्याला या इलेक्ट्रॉन लूपचा विचार करायला लागेल की हा गोल फिरणारा इलेक्ट्रॉन हा त्या मॅग्नेटिक मोमेंट निर्माण करणारा घटक आहे.
an electron possesses an intrinsic angular momentum that is the spin angular momentum. तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये मला वाटतं 11वीत शिकला असाल की स्पिन मॅग्नेटिक डायपोल म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन स्वतःभोवती पण फिरतोय. म्हणजे जसे काही प्लॅनेट्स हे स्वतःभोवती पण गोल फिरतात, सूर्याभोवती पण फिरतात, अगदी त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रॉन्स स्वतःभोवती पण फिरतायत आणि न्यूक्लियस भोवती पण फिरतायत. मग जसा न्यूक्लियस भोवती फिरतानाचा मॅग्नेटिक मोमेंट आहे तसा त्याला स्पिन मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट पण आहे. स्वतःभोवती फिरण्याचं सुद्धा एक मॅग्नेटिक मोमेंट आहे. कन्सिडर अन इलेक्ट्रॉन मूव्हिंग विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड v in a circular orbit of radius r around a nucleus. तर तो स्पिन मोमेंटम सध्या बाजूला ठेवू आपण. हा जो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये निर्माण होणारा मोमेंटम आहे याबद्दल विचार करू. सो इफ r is the radius of the orbit, then the distance traveled by the electron in one complete revolution is 2 pi r, equal to the circumference of the circle, that is that orbit. V is equal to 2 pi r upon capital T, where capital T is the time period of the electron. That means the time taken by the electron to complete one revolution. So let us draw this diagram. What are we considering? We are considering a circular loop in which the electron is revolving around the nucleus. So this is the direction of motion of electron. So the opposite will be the direction of electric current. आता हे कसं क्लॉकवाईज आहे, मग इलेक्ट्रिक करंट कसा असेल, अँटी क्लॉकवाईज असेल. हे कळलं मी असं का म्हणतोय ते की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन and its resultant electric current, they are in opposite direction because electron carry a negative charge. So this is your r bar, radius of the electron, vector r bar. So let us say that orbital speed of electron. So first we will write, consider an electron revolving around a nucleus in an orbit of radius r. Consider an electron revolving around a nucleus in an orbit of radius r let capital D be its time period. Let capital T be its time period. So what is the speed of electron? V is equal to 2 pi r. 2 pi r is what? The circumference, that is the distance covered in one complete revolution, divided by t. Then how much is the current? You know that current is charge upon time, isn't it? Q upon t. So electron carries a charge of E, that is E upon capital T. So I is equal to E upon capital T. Then we are interested in finding the current I. Current I is equal to E. How much is T here? T किती म्हणता येईल? T is equal to 2 pi r upon V. Okay.
pi r upon v. So I is equal to E upon t, that is E upon 2 pi r divided by v, म्हणजेच किती EV upon 2 pi r. I is equal to EV upon 2 pi r. Magnetic orbital moment is I into A. By the definition, magnetic orbital moment किंवा magnetic moment is given by a vector I cross I into A bar. Correct. So that is I किती काढला आपण EV upon 2 pi r. And how much is the area of the loop? Pi r square. Correct. So m orbital, m orb काय काय कॅन्सल होईल, एक आर कॅन्सल होईल, पाय पाय कॅन्सल होईल, that is equal to half EVR. Magnetic orbital moment is half EVR. For the electron, orbital angular momentum, for electron, L is equal to काय लिहितो आपण, आठवतंय का, अँग्युलर मोमेंटम L बार, दॅट इज R बार क्रॉस P बार. मग L फक्त मॅग्निट्यूड काढायची असेल ना, जर अँगल बिटवीन देम जर 90 डिग्री असेल तर इट इज R इंटू MV. लिनियर मोमेंटम किती असतो, MV असतो ना, that is MVR. So angular momentum is mass of electron, velocity of electron into radius of orbit, MEVR. So m orbital is using these two relations, m orb is, इथे काय आहे, इथे MVR आहे, बरोबर की नाही. मग हाफ आहे इथे, असंच ठेवलं, E असंच ठेवलं, VR च्या बदली काय लिहू शकतो आपण, L upon ME. So half E L upon ME, that is equal to E upon 2ME into L. E upon 2ME into L. This equation shows that orbital magnetic moment is proportional to the angular momentum, because E is constant, that is the charge on the electron. Me is constant, 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram mass of electron. So this shows that the orbital momentum, magnetic momentum, is directly proportional to angular momentum. But as the electron bears negative charge, the vector m orbital and n are in opposite direction and are perpendicular to the plane of the orbit. Hence, vectorially we can show. आता हा जो magnetic moment आहे, for
the anti-clockwise current, this magnetic moment will be in upward direction. And as the motion of electron is clockwise, angular momentum of the electron will be in downward direction. So L bar and M orb, they are in opposite direction. So vectorially we can write M orb bar is equal to minus E upon 2me L bar. Yes, have you understood this relation? Yes. The same result is obtained using quantum mechanics, and E upon 2me is called gyromagnetic ratio. For an electron revolving in a circular orbit, its angular momentum, that is mvr, is an integral multiple of h upon 2 pi. It is from the second postulate of Bohr theory of hydrogen atom, and we will learn it in next chapter. Next म्हणजे 15th chapter. So according to Bohr's atomic theory, we can write L is equal to mass of electron Vr, and that is equal to nh upon 2 pi, where h is called Planck's constant, जो आपण नंतर शिकूया. This h is called Planck's constant. N is principal orbit number, so nh upon 2 pi. Substituting the value of L in this, so m orbital will be equal to we are only taking the magnitude, so sign we will not take, into 2me, आणि L च्या जागी काय टाकू शकतो आपण, nh upon 2 pi. So m orbital is equal to ENH divided by 4 pi me. This is the new relation that you got. आता इथे 2m दोन वेगळ्या गोष्टी दाखवतात. This is mass of an electron and this is magnetic moment of electron. हे लक्षात ठेवा. Don't confuse between the two m's. The quantity first orbit, that means n equal to 1, then m orbital for m n equal to 1 is equal to EH upon 4 pi me, EH upon 4 pi me, and this is known as Bohr magnetron. Bohr magneton. This ratio is known as Bohr magneton. Its value is 9.274 into 10 raised to minus 24 ampere per square meter. Magnetic moment of an atom is stated in terms of Bohr magneton. तर अशा प्रकारे एका सिंगल इलेक्ट्रॉनच्या गोल फिरण्यामुळे निर्माण झालेला मॅग्नेटिक मोमेंट
त्यासाठी आपण व्हॅल्यू शोधून काढली. कॅल्क्युलेट द गायरोमॅग्नेटिक रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन. Gyromagnetic ratio is E upon 2 me. E is 1.6 into 10 raised to minus 19 divided by 2 into 9.1 into 10 raised to minus 31. So that is equal to 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg. That is the gyromagnetic ratio. आता coulomb per kg कुठनं आलं तर E is the electric charge and divided by me म्हणजे mass, coulomb per kg. Effective magneton number for ion group ions Fe3 plus D 3d5 5.9 3d6 5.4 3d7 4.8 3d8 3.2. These magnetic moments are calculated from the experimental value of magnetic susceptibility. In several ions magnetic moment is due to the orbital and spin angular momentum. इथपर्यंत समजलं हे आपण काय बघितलं ते? येस, आपण एका इलेक्ट्रॉनच्या गोल फिरण्यामुळे निर्माण झालेल्या मॅग्नेटचा मॅग्नेटिक मोमेंट शोधून काढला. ठीक आहे. So apart from orbital motion, electron also has a spin motion that also contribute to the resultant magnetic moment of an atom. Vector sum of the two moments is the total magnetic moment of the atom. Two possible orientation of spin angular momentum of electron in external magnetic field. Note that the spin of magnetic dipole moment is in a direction opposite to that of the angular momentum. So you have studied Pauli's exclusion principle, according to which no two electrons can have same set of quantum number with Z, L, M, L and Ms. Therefore, resulting magnetic dipole moment for these atoms with pair of electrons in the same state defined by L, M and Ml will be 0. The atom with odd number of electrons in their outermost orbit will possess a non-zero resultant magnetic moment. Inner orbits are completely filled and hence they do not contribute to the total magnetic moment of the atom. म्हणजे आतल्या सगळ्या शेल्स आहेत त्या कम्प्लिटली फिल्ड आहेत आणि त्याच्यामधले मॅग्नेटिक मोमेंट एकमेकाला कॅन्सल करीत असतात, कारण त्या शेल आहेत त्या फुल्ली फिलअप झालेले आहेत. सो ओनली द आउटर मोस्ट शेल विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द मॅग्नेटिझम. म्हणजे फक्त बाहेरच्या ऑर्बिटमधले इलेक्ट्रॉन जे असतील ते त्या मॅग्नेटिझमशी कॉन्ट्रीब्यूट करतील. So let us see whether the given atom has paired electron or unpaired electron. So we will write the electronic configuration of chlorine. We know that chlorine has 17 electrons. So it is 1s2, 2s2, 2p6 म्हणजे झाले 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण झाले. आणि मग 3s2 आणि 3p5. Ignoring the inner completely filled orbit, we just consider the valence orbit. तर काय आहे बघा, त्यातली 3s जी आहे ती 3s कम्प्लिटली फिल्ड आहे. 3px 3py पण दोन्ही कम्प्लिटली फिल्ड आहेत. मात्र 3pz मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे, त्याचा एकच अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे. इन अ सिमिलर मॅनर स्टडी द आयर्न, झिंक, हेलियम, बोरॉन, निकेल and then draw your conclusion. So what is electronic configuration of iron? हे सांगू शकता तुम्ही मला? Electronic configuration of iron. It's like this. One s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d6.
So how will be that arrow structure will be there? It will be like this. Yes. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 आणि 3d6. मग इथे किती अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत? येस, 4. म्हणजे क्लोरीन पेक्षा खूप जास्त आहेत. ओके, Yes. क्लोरीन मध्ये एकच होता अनपेअर्ड, इथे 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत. सो दिस शोज व्हाय आयर्न इज मॅग्नेटिक. इफ यू कन्सिडर फॉर झिंक, it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d10. So are there any unpaired electron in this configuration? No, all the electrons are paired. If you consider for nickel, and see the orbital notation for nickel, then you can see that it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d8. So these two are unpaired electrons. So in some atom there are unpaired electrons and in some other atom there are no unpaired electrons. Like this they are there. So this is the root cause of magnetism. These unpaired electrons are the root cause of the magnetism because they have a resultant magnetic moment then, and then that material shows magnetic properties. Then let us see magnetization and magnetic intensity. So in earlier section we have studied that atom with unpaired electron have a net magnetic dipole moment. The bulk material is made up of large number of such atoms, each having an inherent magnetic moment. The magnetic dipole moments are randomly oriented, hence the net dipole moment of many of the bulk material is always zero. For some material, the vector addition of all this magnetic dipole moment may not be zero. Such material have a net magnetic moment. The ratio of magnetic moment to the volume of the material is called magnetization. म्हणजे हे जे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत त्या अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन त्या ॲटम्सला मॅग्नेटिझम देत असतात. मात्र या ॲटमना मॅग्नेटिझम देत असताना हे सगळे जे ॲटॉमिक मॅग्नेट्स आहेत ते रँडमली ओरिएंट झालेले असतील तर त्यांचा रिझल्टंट मॅग्नेटिक मोमेंट मात्र झिरो असतो. पण काही जर मोलॅक्युलर्स त्यांची स्ट्रक्चर जर स्पेसिफिक असतील तर मग नॉन झिरो मॅग्नेटिक मोमेंटसुद्धा काही मटेरियलचा असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल Fe3O4 त्याचं एक्झाम्पल दिलं आहे आपल्याला. सो व्हॉट डू यू मीन बाय मॅग्नेटायझेशन? रेशो ऑफ मॅग्नेटिक मोमेंट टू द व्हॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. मॅग्नेटायझेशन कशाला म्हटलंय? लेट अस राइट दिस डेफिनेशन. मॅग्नेटायझेशन magnetization is ratio of magnetic moment to the volume of the material.
to the volume of the material. So in equation form we write capital M for magnetization. So we write capital M equal to magnetic moment, so M net divided by V. So what is the SI unit? We have SI unit for magnetic moment ampere meter, ampere meter square. हा फॉर्म्युला कुठनं आला? बिकॉज मॅग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू I इंटू A. सो एम्पियर मीटर स्क्वेअर. सो एम्पियर मीटर स्क्वेअर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. सो M square and this 2M gone. So magnetic moment, magnetization has unit ampere per meter. Ampere per meter. Dimensions are L raised to -1, I raised to 1, so A raised to 1. So this is about the magnetic, this is the new quantity magnetization, which is equal to ratio of magnetic moment to the volume. So consider a rod of such a material with some net magnetization placed in a solenoid n turn per unit length carrying current I. Then magnetic field inside the solenoid is given by B0 equal to mu0 Ni. आता काय कन्सिडर केलं आहे आपण? Consider a rod of a magnetic material with some net magnetization placed in a solenoid. So we are talking about a iron rod, let us say, which has a net magnetization and it is kept inside a solenoid. And this solenoid is carrying certain current. मग आता काय झालं बघा, आपल्याकडे दोन मॅग्नेटिक फील्ड झाली. मागच्याच चॅप्टरमध्ये आपण काय डिराईव्ह केलं आहे? मॅग्नेटिक फील्ड inside solenoid how much is that? mu0 Ni. N is number of turn, I is the current. So let us denote the magnetic field due to the material kept inside the solenoid by Bm. So let Bm is equal to magnetic field of rod inside solenoid. So how much is total magnetic field of the system? Total magnetic field of the system, if you consider it to be B, so B is nothing but B0 plus Bm, correct? Where B0 is magnetic field inside the solenoid, means it is because of the current flowing in the solenoid, and Bm is the magnetic field of the rod which is inserted inside the solenoid. It has been observed that Bm is proportional to the magnetization.
but Bm is equal to mu 0 into capital M. So what can we write about the total magnetic field B? B is equal to mu 0 Ni plus mu 0 into capital M. Here we introduce one more physical quantity called magnetic field intensity, and we denote it by letter H, and that is equal to Ni. हा जो आपला Ni टर्म आहे, या Ni टर्मसाठी आपण अजून एक नवीन फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन केली H, आणि त्या H ला आपण म्हणलं मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. magnetic field intensity. Then the equation becomes B is equal to mu 0 H plus mu 0 M. That is mu 0 in bracket H plus M. So what can you say about H? You can say H plus M is equal to B upon mu 0, or you can say H is equal to B upon mu 0 minus M. H is what? H is magnetic field intensity and M is magnetization. इथे H काय आहे? H is our magnetic field intensity and M is magnetization. From the above expression we conclude that H and M have same unit, that is ampere per meter, and also have the same dimensions. Thus magnetic field induced in the material B depends on H and M. Further, it is observed that if H is not too strong, the magnetization M introduced in the material is proportional to magnetic intensity. If H is not too strong, if H is not too strong, then we can write M is equal to this constant which is called magnetic susceptibility into H. So this new constant is called magnetic susceptibility, then we can write B is equal to mu 0 in bracket H plus M. Okay, नाही मग असं आपलं होतं. That is B is equal to mu 0 in bracket H plus M च्या ठिकाणी काय लिहू? Susceptibility into H. That is equal to mu 0 H in bracket 1 plus that constant of susceptibility. Now if we call this constant to be equal to mu r, we get B is equal to mu 0 mu r into H, where mu r is
1 plus magnetic susceptibility. And if this mu 0 mu r is termed as mu, so B is mu h. Mu is mu 0 mu r. Here mu is magnetic permeability of the material analogous to epsilon in electrostatic, and mu r is the relative magnetic permeability of the substance. So have you understood this proof? आपण काय करायचा प्रयत्न केला नीट लक्षात घ्या की इथे दोन मॅग्नेटिक मटेरियलचा विचार केला आपण. एक होतं सोलेनॉइड आणि दुसरं होतं त्याच्या आतमध्ये असलेला आयर्न रॉड की जे परमनंट मॅग्नेट आहे. दोघांचे आपले आपले मॅग्नेटिक फील्ड होते. सोलेनॉइडचं मॅग्नेटिक फील्ड म्यू 0 ni होतं. तर हा जो रॉड होता मॅग्नेटिक रॉड त्याचं मॅग्नेटिक फील्ड आपण BM असं अज्युम केलं आणि दॅट BM इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू कॅपिटल M असं आपण म्हटलं की M इज मॅग्नेटायझेशन. सो इट इज इक्वल टू म्यू 0 ni प्लस म्यू 0 M असं आपण म्हटलं. त्यातल्या ni ला आपण अजून एक नवीन फिजिकल क्वांटिटी कन्सिडर केली, त्याला आपण मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी असं म्हटलं ni ला. सो दॅट गेव अस म्यू h प्लस म्यू 0 M. सो दॅट गेव्स अस म्यू 0 इन ब्रॅकेट h प्लस M. आणि आपण असं म्हटलं की इफ h इज नॉट टू स्ट्रॉंग देन M इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू h. M इज magnetic susceptibility plus h, and then we put the value here and we get 1 plus susceptibility is equal to relative magnetic permeability of the substance. So mu 0 mu r into h. So this is about the magnetic property. So what is the relation between permeability and permittivity? Magnetic permeability is a term analogous to the permittivity in electrostatics. It basically tells us about the number of magnetic lines of force that are passing through a given substance when it is kept in an external magnetic field. The number is the indicator of the behavior of the material in magnetic field. For superconductors, susceptibility is -1. So if you substitute that value, you will observe that the permeability of the material will become 0. This means magnetic line will not pass through the superconductor. Magnetic susceptibility is the indicator of the measure of the response of a given material to external applied magnetic field. In other words, it indicates as to how much magnetization will be produced in a given substance when kept in an external magnetic field. म्हणजे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवल्यानंतर तो पदार्थ किती मॅग्नेटिझम अक्वायर करेल ही गोष्ट आपल्याला यातनं मिळते. This means that when a substance is kept in a magnetic field, the atomic dipole moment will either align or oppose the external magnetic field. If the atomic dipole moments of the substance are opposing the field, then susceptibility is negative. If the atomic dipole moment of the substance are opposing the field, then magnetic susceptibility is negative. And if the dipole moment align themselves in the direction of the field, then susceptibility is positive. Number of atomic dipole moment getting aligned in the direction of the applied magnetic field is proportional to susceptibility. It is large for soft iron, more than 1000. So this is about magnetic susceptibility, means how much a substance can be magnetized. High susceptibility, the substance can be highly magnetized. Low susceptibility, that means substance cannot be highly magnified. And if susceptibility is negative, that means the atomic dipole moment align themselves in the opposite direction of the
external magnetic field. The region inside the current carrying toroid winding is filled with aluminium having susceptibility 2.3 into 10 raised to minus 5. What is the percentage increase in the magnetic field in presence of the aluminium coil over that without it? Magnetic field inside the solenoid is mu 0 Ni, that is mu 0 H. Magnetic field inside the solenoid with aluminium is mu into H. So B minus B0 upon B0 is equal to mu minus mu 0 upon mu 0. But mu is mu 0 in bracket 1 plus susceptibility. So mu upon mu 0 minus 1 is susceptibility, or susceptibility is mu minus mu 0 upon mu 0. Therefore B minus B0 upon B0 equal to mu minus mu 0 upon mu 0 equal to susceptibility. The percent increase in the magnetic field after inserting the aluminium rod is very very low. It is 0.0023%. म्हणजे ॲल्युमिनियमचा रॉड त्या सोलेनॉइडमध्ये इन्सर्ट केल्यामुळे त्याच्या मॅग्नेटिक फील्डमुळे होणारी वाढ ही निग्लिजिबली स्मॉल आहे. दॅट इज निग्लिजिबली स्मॉल. इफ इट्स अ मटेरियल लाईक आयर्न और निकेल कोबाल्ट, it will be high enough. Magnetic susceptibility for some material, and you can see that many have negative magnetic susceptibilities, a few have positive. So this is about the magnetization and magnetic susceptibility. Magnetic properties of material. The behavior of a material in presence of external magnetic field classified the magnetic material broadly into diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Magnetic susceptibility for the diamagnetic material is negative, and for paramagnetic is positive but small. For ferromagnetic, it is big and it is positive. Range of magnetic susceptibility of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic material. For diamagnetic, it is negative of the order of 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 5. For paramagnetic, it is positive up to 10 raised to minus 3, and for ferromagnetic it is highest 100 to 1000. So we have classified the materials magnetically into three types, and they are diamagnetic, then paramagnetic and ferromagnetic. So let us see them one by one. First is diamagnetic. In the earlier section we discussed that the atom then molecule will completely filled electron orbit possess no net magnetic dipole moment. Such material behave as diamagnetic material. When these materials are placed in external magnetic field, they move from stronger part of the field to the weaker part. Unlike magnet attracting magnetic material, these materials are repelled by the magnet. The simplest explanation for diamagnetism could be given by using paired electron orbit. As discussed earlier, the net magnetic moment of such atom is 0. When the orbiting electron or current loop is brought into external magnetic field, the field induces the current as per Lenz's law, that we will see later. The direction of induced current is such that the direction of magnetic field will out of the pair of orbit for one loop where the direction of induced current is same as that of the loop, will find an increase in I
resulting in increase in magnetic dipole moment. For the current loop where the direction of induced current is opposite to the direction of current loop, the net current is reduced, effectively reducing the magnetic dipole moment. This results in net magnetic dipole moment opposite to the direction of the applied magnetic field. So this is how the magnetic moment of an electron. Examples of diamagnetic materials are copper, gold, bismuth, many metal, lead, silicon, glass, water, wood, plastic. Diamagnetic property is present in all material. In some, it is weaker than the other properties such as paramagnetism and ferromagnetism. Have you understood what is diamagnetism? Oh. Okay, today we will stop here. Tomorrow we will see about paramagnetism and ferromagnetism.